Imagine buying things in a store. You point and say this. Dutch gender changes this word. For de words, use deze. For het words, use dit. For far de words, use die. For far het words, use dat. Let's start with near objects. Laten we beginnen. Let's begin. Man is a de word. Deze man is groot. This man is tall. Boek is a het word. Dit boek is mooi. This book is beautiful. Notice how de becomes deze. And het becomes dit. Stoel is a de word. How do you say this chair? The answer is deze stoel. Deze stoel is fijn. This chair is nice. Huis is a het word. How do you say this house? The answer is dit huis. Dit huis is oud. This house is old. Now let's look at far objects. Use die for far die words. Use dat for far het words. Die man is daar. That man is there. Dat boek is daar. That book is there. Let's practice with more words. Deze hond is lief. This dog is sweet. Die hond is groot. That dog is big. Dit kind is klein. This child is small. Dat kind speelt hier. That child plays here. Now, let's fix common mistakes. First mistake, saying dit man. Why is dit man wrong? Because man is a de work. So you must say, deze man is here. This man is here. Second mistake, saying deze boek. Because boek is a het work. So you must say, dit boek is goed. This book is good. Here is your memory tip. De words take deze and die. Het words take dit and dat. Deze and die end with a. Time for our spoken recap. Vandaag leerden we dit. Today we learned this. Deze en die voor de woorden. Deze en die voor de words. Deze en dat voor het woorden. Deze en dat voor het woorden. Tot de volgende keer. Until next time.